OK, voilà. Pour cette séance d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, il y a plusieurs... On a eu à montrer dans des précédentes séances comment est-ce qu'on peut... On a pu voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, créer... on a pu voir comment est-ce qu'on pouvait créer des websites. Des websites. Oui. On a même pu avoir comment est-ce qu'on peut créer des e-commerce websites. On en a expliqué peut-être deux versions de comment créer des e-commerce websites. Aujourd'hui, on va comme ça découvrir comment est-ce qu'on peut créer une autre version de créer un e-commerce website. E-commerce website, basically, un website où quelqu'un peut venir cliquer et passer la commande et acheter. Et aujourd'hui, on va utiliser la combinaison, n'est-ce pas, de Builderall et de PayPal pour créer un e-commerce website. OK? So, il faut prêter attention, c'est vraiment important. Ici, on ne va pas utiliser le super checkout comme on a en ce moment eu à faire. Le checkout va se faire plutôt avec PayPal. Le client pourra acheter utilisant son PayPal account ou bien une carte. Je pense que c'est une très bonne option parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de carte. Ou encore, ça peut se faire dans un endroit où la personne n'a pas de carte, mais la personne a plutôt un PayPal account, n'est-ce pas? Donc, c'est important. J'ai pensé qu'il était important de partager ceci avec vous parce que, n'est-ce pas? Parce que certaines personnes peuvent ne pas avoir de carte ou bien leur carte peut avoir un problème, mais pourtant, ils ont quand même l'argent dans leur PayPal account. Alors, ils peuvent s'en servir pour, n'est-ce pas, pour passer la commande et acheter dans votre website. N'est-ce pas? Donc, oui. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, attends, je suis en train d'envoyer un lien pour un membre qui doit joindre. Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, on va comme ça, n'est-ce pas, créer un e-commerce website en utilisant, n'est-ce pas, Builderall et PayPal. OK? En utilisant Builderall et PayPal. Qui a une façon, n'est-ce pas, de pouvoir capter d'autres clients ou encore permettre que des gens qui puissent avoir leur store aient la possibilité de vendre même avec, n'est-ce pas, tout simplement, aient la possibilité de vendre avec PayPal. Ça veut dire que tu as cliqué sur quoi maintenant? Non, c'est la machine est tout simplement un peu lente. Donc, tout à l'heure, je vais te partager la vidéo qu'on va regarder ensemble. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vendent des trucs, mais parfois qui ne peuvent pas vraiment vendre leur service ou leur produit parce que la personne qui paye n'a peut-être pas une carte. La personne qui fait le paiement n'a peut-être pas une carte pour faire le paiement. Tu comprends? E-commerce store. E-commerce store. Ou alors la carte a un problème. Mais pourtant, la personne a quand même des fonds dans son compte PayPal. Ou encore, la personne peut même virer, n'est-ce pas, des fonds de son compte, de son checking account ou son compte PayPal et faire des transactions. Donc, c'est là où ceci intervient. Par exemple, dire à quelqu'un, je peux te créer un website, un e-commerce website qui va te permettre de pouvoir faire des ventes et le client pourra acheter non seulement avec sa carte, mais aussi avec son compte PayPal. OK? Donc, c'est en fait ça l'autre. On n'a pas encore partagé ça jusqu'ici. Donc, et après, pendant cela, non, pas cela. À la fin de cela, s'il y a une question, vous allez poser la question. Et je vais laisser un homework. Le homework sera de créer, n'est-ce pas, un e-commerce website qui va permettre de vendre des laptops. Et je vais vous donner, par exemple, les éléments que vous devez utiliser pour vendre, notamment les images. Ce ne sont que les images que vous avez besoin. Les images, vous pouvez les trouver aussi en ligne. Mais si tu as les images propres, c'est bien. Je vais vous donner quelques images que vous allez exploiter pour vendre ces laptops-là. Ou du moins, les laptops accessoires. Ça peut être tout ce qui est électronique. Bref, ce sera tout simplement que vous puissiez voir. Et ce que je vous fais voir ici, là, quand vous allez créer cela, on va apprécier, on va corriger. Ça peut maintenant être un template que vous pouvez vendre aux gens. Vous voyez un peu.
C'est-à-dire que vous le faites pour vous comme un devoir, mais après, quand on va améliorer pour voir comment est-ce qu'on peut faire que ce soit que ce soit meilleur. Maintenant, vous pouvez dire, proposer cela à quelqu'un pour dire, OK, tu vends, je ne sais pas ce que tu vends, même si tu es un restaurant, même si tu vends la nourriture, il suffit de mettre les différents plats et puis mettre les prix, le nombre de commandes que la personne veut. Et puis, ça peut être plutôt un produit, un website que vous vendez à quelqu'un et puis vous pouvez vendre à plusieurs personnes parce que chaque website qui va être vendu va être customized avec ce que la personne vend. Donc, ce n'est pas comme si vous avez le website, va utiliser ça pour vendre, mais en fait, le design sera déjà fait. Donc, il faut payer attention pour appliquer, n'est-ce pas? Il faut payer attention pour vraiment appliquer cela, le homework que je vais laisser. OK? Et après, quand on va corriger, vous pouvez changer cela en d'autres choses. Ça peut être un website qui vend plutôt les chaussures ou qui vend plutôt les habits, qui vend n'importe quoi. Et qui puisse toujours, et que la fonctionnalité soit la même. Juste que les images vont changer. Le nom de ce qu'on va changer. Le nom du WhatsApp va changer aussi. Donc, prêtez attention, si vous avez quelque chose pour un bout de papier pour noter, prenez un bout de papier pour qu'après, quelque chose vous pensez que vous allez oublier, notez déjà. Pour que ce ne devienne pas seulement pour écrire, pour poser la question, alors que ça a été fait. Donc, prenez un bout de papier pour noter les parties qui sont les plus importantes pour vous. Donc, sans plus tarder, allons-y. Il faut être ici. Let's go. Hi, Facebook. I hope you guys are having a great day. In today's live, we are going to build a small store. Now, obviously, the store is not like a Magento or an Amazon, but if you are selling a few products and you need maybe 10, 15 different kinds, I'm going to show you today how you can do that. It's really fun building it. I've spent a lot of time thinking about it and to make it a little bit more beautiful so that you can see where I'm trying to get to. So I'm going to share my screen with you right now, and then you can see what I talk about. Hold on a second. Here we are on my screen. Now I've created this little store called Little Babe. So we are going to go step by step, and we are going to build this together. Obviously, it's not going to be a designer site. It's just to give you an idea how it works. So we're going to start by creating a new site on Cheetah. Then we're going to add our first panel. So I'm not going to make this a very long story. So I'm just going to add a few panels so that you can see how you can build a small store quite quickly. I'm just going to add a blank. And I'm going to add another blank. I'm going to close it. So this is going to be our header. I'm going to right click for the sizes. Move it up a bit. I want to get rid of that text, but we are just going to move it up for now because I would like to add a menu button in there. So it's going to click on the right hand side. Going to look for your menu. Now, obviously, it takes a little bit of a planning to create an e-commerce store, but as I go through it, you can understand exactly where I'm trying to get to. So I'm just going to add a few buttons that is quite important for e-commerce. And I think I'm going to add 3. Let me just leave it at 2. We can call this one shipping. Because they need to have a page that is about shipping and telling them all the details about that. And let's say your site's going to have gift certificates. That will be the 2 of them. We're not going to go in detail. Again, like I said, it's just to give it some form to it and give you an idea. So let's make that a little bit smaller. All right, let's give it some color background. And I like to build it like this because sometimes people come to build it wrong. They don't know how to work Cheetah. So it gives us the people that sees this now for the first time an idea how to use Cheetah. Now we can change this and we can make the backgrounds different colors. I'm not going to go into that right now.
I'm just going to leave it like that. You can either put a menu bar there, that is the one option, or you can type in the words and just drop and have links to it. That is absolutely your choice. But let's just change that because I don't like the idea that it looks like that. Let's go to general colors. And we're going to have to play around until you get to the gray. Where's the item? Font style, we can make the fonts. We're going to make the font white. And I want the background. Let's make it black as well. Or darker black. We're going to keep going with active background color. We can just change all of that. Définitivement. Yeah. I think this will take too long to create each and every one of them, but you get the idea. Now, the next thing that we're going to do is we're going to create a logo. It's important for any e-commerce store to have a logo. So I'm just going to go add an image. Element. Let's go grab an image. And I'm just going to take that one. If we just move this box. But actually, that image is the wrong one. I need a horizontal one, not, there we go. Et Roussel, est-ce qu'elle parle encore? Roussel? Oui, tu n'écoutes pas. Hein? Non, je n'écoutais pas. Ça va, c'est revenu là. Tu as un mute? Oh, yeah, j'avais mute. Sorry. That's okay. We can have a newsletter. We can have this as our clothing range. Let's say we're going to sell baby clothes, yeah? This one could be contact us. And then we mustn't forget, now you can add different kinds of things. I'm just going to give you an idea. On the clothing range, not our clothing range, our, you can add sub-menus. Now in this case, we're going to call the one baby clothes. You can add a little icon too if you want to. And we're also going to add one that says baby sock. Oui. Pardon. Ok, je ne vais pas arrêter la vidéo. Pardon, tu connais encore où elle a cliqué pour augmenter les pages ici? Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Tu peux oublier d'arrêter la vidéo hier. Je veux juste connaître où elle a cliqué. Tu vas voir, elle clique là-bas sur le menu contextuel. Edit. Il y a le bouton Edit là-bas. And remember now, you can go change this and make it nice and pretty. At this stage, we're just leaving it like that. À la fin, écrivez la question sur le papier. Vous avez une question, écrivez sur le papier. À la fin, on peut rapidement adresser la question. À la fin, on peut ouvrir une page et faire la même chose. A little bit smaller even. Donc, chacun doit mentionner la question sur le papier pour ne pas oublier. Ou encore envoyer la question sur le chat. Anyways, we can redo that one.
So here we've got our clothing range. Let me just go add some text there, just so that you can get an idea. Oops. I'm going to make that shipping. Let's make it white because we want it to be white. That's what I'm saying. You can go now and go and create a proper menu there. I'm just doing this now to get it quicker done. And we can have one that says, why is it disappear? I keep pressing the wrong buttons here. We're going to change that one. Why is it doing that? Gift certificates. Okay. Look how I spell. So I'm clicking. That's what I've been doing. I'm clicking so fast that I click on the delete button. You see, guys? Go slow. Let's call this now. Gift certificates. There we go. I hope this time it's right. It looks like it's right. And we are going to leave a space open right there because that's where our card is going to go. I hope you guys are with me here. So obviously this needs to be another background color and all that kind of stuff. We need to make it look nice and pretty. Now we need to get a banner. I'm going to go to panels. I like to always start from scratch. And then we're going to click right click. And we are going to go and add an image for us. I see there's two clothing lines and contacts in there. Let me just remove that quickly. Which one of them has got, that one is right, but that contact one, that must not be there. Okay, that's better. And you can rearrange it as well. You can move if you don't want the clothing range to have this spot down there, you can have it on that side. So if you go to the right, if you right click, let's go back there. And we want clothing range to be in the beginning. You can just move it up where you want it. You can see how it works. So you can choose how you want that. Now, obviously, now we need to go and add a banner. Background settings. We're going to go change the image. The panel. Oops. Background, change image. Let me find that image that I want to use. Let me use this one. That's the right one. And that is going to be the image that we're going to use for our baby store. Now you can see when it comes to the design of your site, you must always use the colors that you've got in your logo or the color scheme of the logo right through the site. So if you choose to have no more than 3 colors and it becomes a little bit too much, like this black at the top also can be changed. Maybe it should be gray. You can always change that back to gray to make it look nicer. And always the same color that the rest of the other things is on your site, obviously. All right, so now we've got that. We know that for the clothing range, we're going to have, you need to bring this to the front. All you need to do is right click, go to the bottom and bring it to the top. There we go. So that's how that works. Now we're going to go and we are going to build the second panel. We're going to go click. We are going to add another panel. I'm going to add a blank again. Now, most e-commerce stores has got something like new arrivals or featured products or whatever, and you can do exactly the same. And that's what we're going to do now with the second panel. We are going to create a section called new arrivals. So the first thing we need to do is I'm just going to add a nice little box. And in the box, I'm going to add the words new arrival. I'm just going to remove the text there. And I'm just going to drop it right there.
And obviously you need to make it the right color again. But let's just choose something that we can work with. Maybe something pinkish. And let's go grab some text for the elements. And just change it. And we're just going to call it new arrivals. Now, the way I build e-commerce stores is the following way. I don't really go and think about it very much. You decide on the product, and then you go find other sites, similar sites that's selling the same type of thing. And you can literally duplicate, and that's not spelled incorrectly. You can duplicate what you have found online. I don't think arrivals is spelled A-R-R, it's R-A-R-I-V-L-S. I don't know, if it doesn't even look right. Anyways, I'm just going to leave it like that. Let's just change it to white. But you can find very pretty sites online, and you know what, with Build It All, you can really build anything, absolutely anything. Okay, so we've got our new arrivals there. Now we need to start adding images, and I'm going to need to make the size of this panel bigger because I need more space to work with. So now we're going to add, I'm just going to add 3 random images. Return, elements, images, and I like to use the one with a shadow because we need to make it look pretty. And you right click, and we're going to go to general settings, and we're going to go grab the image. Now what I normally do is I upload all my images way in advance before I start to build, because it makes it so much more difficult if you are going to try and build and you have not put all your things together. Then you're going to have to try and find them, and it just makes it very uncomfortable. So there we've got our 3 images for our store. Obviously you can make it now nice and obvious. We go grab another image or change that specific one. We are going to use this types here. And for this one, we're going to go use this baby. Now you can see it's starting to become looking pretty. So here at the bottom, this is where we're going to add the prices and the details for it, but not now immediately. We're just first going to go to the next section. Now, remember, you have to add all the different kinds of things that you need. I'm just going to add a welcome to little babies section just to make it look more legit. So we're going to grab a panel again. So there is our panel. And we are going to call this welcome to little babies or something like that. But remember, you still want your store to pick up, well, not pick up, doing very well on search engine optimization. So you still need to introduce your site to people and optimize the page as much as you can for your specific keyword. So now you're going to add some text. And we'll just do something like this. I'm just going to duplicate this one now. Just remember, if you want to learn how to do SEO, I think I made a video previously about SEO. You can go watch that. It's also somewhere in the live. It says SEO. And Build It All has got a wonderful tool that you can use to check if your page is optimized correctly. Now let's go add another image just to make it a little bit more interesting. Image. And it's just the normal horizontal one. Right click, general settings. Guys, the fun is going to start now, and I'm going to show you exactly how we are going to get this thing to add to cart. Because it's quite easy. You're not going to believe how easy that is. Okay, so that is enough. So I'm not going to be worried about the bottom. If you need to know how to add a footer, you're just going to go click
and you go to the panels. Borderall is so nice. They've already added all these footers for you. And you can go choose one. I normally like the black one, and then you can just change the background slightly. So it will add it. Did I choose it? No, I didn't. There we go. And then you can just change the background and the detail for your newsletter and all that kind of stuff. But that's not what we are here to do today. So obviously you need to make sure you use the right colors all across it and all that kind of thing. So now we need to add something to the next page. And this is now where the fun starts, because we need to have an add to cart button. And I am going to add a little image there for now. I think I've got an image on here somewhere. I'm not sure. But if I don't have an image, you can always go grab one somewhere on imagepng.com or something like that. And you can put a little add to cart, or you can put the PayPal card there. But I'm going to show you exactly how to do that. So the next step would be to save. And that's fine. And we are now going to create the second page. We're going to create another page. And this page is going to be, it could be, let's say you are going to sell the clothing. That's the clothing page. So when you basically click on baby clothes, it's going to take you to the clothing page, this one that we are creating right here. So let's just call this clothing. Remember, these things you will fill in at a later stage. Click save. All right, and then we're going to edit it. And now exactly what's on the previous page, you're going to have on this page. We're not going to duplicate this whole thing, but you can have the same thing here. But I'm just going to do something now just to save us time. I'm just going to go out of that one, and I'm just going to duplicate this home page because I need some of the elements on there. And remember, you can always make sure you create a global header so that it reflects on all the pages when you just click apply. But for this case, I just want to create the same thing here. And you can also add social media buttons. You know, if you got your site like that, it's nice to add your social media buttons. For example, I think I've got one here. I can drop it there quickly. And I'm sure you guys will get on with it. We want to get to the point that you show us how to do the card thing. And I'm keeping you here now unnecessary, but the only reason I'm doing this is because I want to show you that how easy it is for a site to look like a e-commerce site. You can really, really make it exactly like an e-commerce site without struggling. Just grab it and drop it in there for now. There's your, so you can see how pretty it becomes. I'll just make it smaller. All right, so I'm going to delete this section here because I'm not going to need the image there. So I'm just going to remove the image. And I'm just going to add some text now and make sure, let me just make it a little bit grayish. Let me go add some text. And we can call this hot specials or whatever, baby clothes. That's actually the name that we're using here. You can just call it baby clothes. Obviously, you're going to use the right names and whatever. And not so big, I suppose. But that's just to get an idea. I don't like the size. I'm just going to leave it like that for now. Make some space, sizes. Okay, I do like that better. All right, so now I'm just going to remove this arrivals because we don't need that here at the moment. We're also not going to need this, but we are going to need other images. So I'm just going to just delete this panel as well. Okay,
going to click, change the image to one of our first other products, second product. So we're going to grab this one and apply. And we are going to create, what did I do? Change image. Okay. And then we're going to create another version of it. Now, if you buy your product from AliExpress or what is these other places, Alibaba or BHGate, they normally have a lot of images, but you have to be very careful to use images, especially from those suppliers, because everybody are using the same image. It's always better that if you buy the product or purchase it from these guys, to create your own images. So now I'm just creating different variations of it so that we have a nice product here. There we go. A little bit bigger. That must be a little bit bigger too. Okay, so there we go. That's our first one, but we need to give it some type of a description. We're going to drop that one, and we are going to drop that one. And now it's going to come to an end, guys, that you don't have to sit here for hours. So this is not your first one. Let's call this baby print outfit. And obviously you're going to have a very good description here with all the details and all those nice things that you will always see on the e-commerce site. And the normal way when you sell a single product, there would be a button here that's going to go to super checkout. But in this case, we are going to do to PayPal to get it in PayPal. But we are going to duplicate this panel for now because we would like to have more than one product to show you how it works. So I am just cloning this element. Let me just move this page. I'm going to go to order panels. And you can see there's all the panels. We just want to move it one up and click move. Guys, I'm not sure if you guys can see me. It looks like it. I'm not 100% sure. It looks like it. Yes. Awesome. I just had to look away for a second to make sure that you guys are seeing what I'm doing. All right, so there we've got our baby print outfit, but we need to change this a little bit around. So I'm just going to do this to make it nice and easy and nice and pretty. Move it up a little bit. All right. And remember, you need to write nice words and text and all that kind of things. Okay. And we hit save, because save is our friend. And that's fine. And now we're going to go play on PayPal. All right, so far, so good. Now, the first thing you need to do is you're going to log into your PayPal account and you will find on the top bar, there's a section that says tools. You're going to go right down, click on tools, and you're going to see different kinds of options that you can do. Recurring payments, invoicing, and all those kind of nice things. The one that you are looking for is called PayPal buttons. I'm going to click open. And now you've got multiple options here. Now, the one stands out that says add to cart. That's the one that you need to choose. So you just click add to cart. And there we go. So we've got a shopping cart. You can choose what type of button you want. We want it as a shopping cart because that's the whole idea of it. Our first product is going to be baby, whatever we say, baby paw prints, baby clothes. And this is like baby clothes, baby paw prints, something like that. And let's just make it 10 just for the fun of it. You can give it an optional ID if you like, but that's totally up to you. Now it says customize the button. How do you want this thing? So add drop down menu with a price and an option. So I'm going to click on it and I want to show you because our first one is going to be sizes. Our first size might be 0 to 6 months. You can see I've used this before.
7 to 12 months. And you can have, let's say, 13 to 18 months. Okay, so now we've got that. But that's not the only thing. What about colors? So you just go and you add another button. Oh, no, not that one. Sorry, remove that one. You're going to add another drop-down menu. And we're going to call this one colors. And you can say we've got it in beige. We've got it in yellow. Oh, no, well, I don't think there is in yellow. But let's just say pretend there is, and one is in pink. Okay, and then you're going to say done. Now, when it comes to shipping charges, you can always say it's free shipping on your site and then include it in your price. Or you can add the additional shipping charges right here by adding it and typing it in here. Now, I normally like to use that strategy by saying that the shipping is free. And then you don't need to worry, and you just add it all to your pricing. But that's totally up to you. The same, you need to figure out tax rate if that is applying to your country. Then the email address that you need to receive your payments that you need to type in there. So I'm just going to write in Jackie de Klerk. Then you can also track your inventory. Let's say you purchase your products, Alibaba or DHgate or one of those guys delivered your products and there's only 10 of a specific item. Then you can set it up on PayPal so that you will not oversell. The moment somebody has purchased the last product, nobody else would be able to purchase it anymore. And that is just a way of making sure that you track your things perfectly and that you don't make customers upset. The same with this, all these different extra advanced, but I'm not going to go into detail with that now. Then you're going to hit create button. Awesome. So if you scroll down now, oh, I've missed something probably. Punctuation marks. I'm not supposed to put punctuation in there. Sometimes I do. This is actually strange because I have used it before, but that's okay. Create button. Okay. It still doesn't want to. Option price, invalid amount, make sure. Any punctuation marks, it's still not there. Okay, let's just try it again. 0, 6 months, 7 to 12 months, 13 to months. Done. Create button. I don't know why PayPal is doing this with me today. Let's just check. It still doesn't want to. This is very strange. It keeps saying option price invalid input. Oh, that's what. Look. You can't charge Jackie de Klerk at the price. So they have to pay Jackie. All right, there we go. Now it's going to work. Create the button. There we go. There we've got the code. All right, we're going to click select code. I'm going to go back to our site. And we are going to go fetch an iframe. Here at the bottom. I'm going to drop it. And we're going to right click. And settings, and we're going to embed it and apply. Oops, it's the wrong place. Sorry, you see I'm going fast again. Paste, apply. Did I take the whole code again, Jackie? Probably did not. Select code. Let me just click save. Just for the interest sake here. Now, I don't know why it's doing that. Okay, let's just do that.
and paste and apply. Now, this is now playing around with me today, for sure. Let's try again. Try the iframe. Make sure we've got the complete code here. Copy. Go back. Right click into our saving. Here we go. And paste and apply. There we go. Celebration. Guys, clap hands. There we go. There's our first one. And you can choose where you want to put this so it looks nice. Obviously, you don't want that ring to be there. So we click save. And now we're going to do exactly the same for the other product. We're going to go create another product. Okay, create a similar button. Everything is slow. Waiting for PayPal. You see, everything is running slower today. I'm just going to go back and redo that one. All right, so now we're going to call this baby shoes. Is it shoes that we've got there? I don't know. No, it's still baby clothes. Which one was that? Let me just see. We've got, let me just grab some images so we can see what we are going to sell there. Change the image. Yes, I said shoes. Let's just grab different variations of our product. And we're going to add another one. A red one. Okay, so there is our other product. Okay, so we're selling baby shoes. This time we're going to have a drag, drop down edit. Let's just edit that one. We're going to leave it that. We're going to leave it at that color. Let's just change the price so we can see the difference at the card when we do the card. Oops. And we're going to do 5 there. I'm going to click done. We're not going to do any shipping. We're going to create button. All right. So we're going to select all the codes here. Copy. I'm going to go back to the site. I'm going to go grab an HTML. I'm going to drop it. Right click. Go to general settings. Add it as an embedded document. Paste and apply. Now you can see, I love it when a plan comes together. Now we've got the card there. And that is exactly what you're going to do. You're going to take these little buttons that you create on PayPal and you're going to put it everywhere on all your products on your site. So now we're saving this page and we can go back to the other page and we can do the same here where we added right here at the bottom of these products. So this could be a combination of a product on the latest features or whatever. They don't even have to feature on the plate on the same pages as the others. So that is how that works. But now we need to add a code that needs to go at the top where they can go to check out the card. Let me just check quickly. Is there any questions that we have on Facebook that I'm not aware of? Let me just check here. Is there anybody that's got questions? It doesn't look. Hi, Rose, Angeli. What's up, Shelly? Alex, Angeli, Rose. Okay, there's awesome. A lot of people that's here watching. Do you guys have any questions whatsoever so far? Do you guys understand what I'm doing? If you don't, just drop a comment so I know exactly if there's something that I need to repeat or add to it. All right. Let me go back. Now we need to create the view card button. Here at the bottom of the screen, you can see view cards. You're going to click create a view card button. And then we'll wait for the faithful PayPal to open.
and it can say PayPal button. You can use a smaller button. You can even upload your own, especially if you are into a brand and that's a baby site and you make it nice and pink or whatever. But I'm quite comfortable with the normal view card button. So I'm going to click create button. And then I'm going to select the code. I'm going to copy. I'm going to go back to my site. Now remember guys, these things can be done in your global footer so that you can apply it to all your pages. But now in this case, I'm just creating on these pages that we are working with at the moment. I'm going to click it, drop it there, right click, embed code and paste and apply. So we cannot take it. Let's see, right click. Apply, there we go. And we're going to drop it there for now. Now that's not the only place. Guys, if that happens, I've seen many people struggle with this. They see, they add a button, then they move it to another place and then it disappears. Only thing you need to do is right click on it and go apply again. And it will magically show up again. So that is how that works. It's actually awesome. Yeah. Maybe it needs to be made a little bit bigger there, but I'm not going to be bothered about it now. Well, let me actually do that because I will be bothered. Okay, and click save. Now remember, if it's in your header, it's going to be there across all your pages. And it's important that they see that on every page. Otherwise, how are they going to click to get out of your site again? They're going to click close, not out of your site, but to go get their products. So you can add it there. You can even have it as a scrolling bar here on the side. And what I am talking about when I say a scrolling bar on the side is I'm going to show you something now that you can do. We're just going to add another, before we test it out, and I'm showing you, I want to keep you for one more minute or two. I'm just going to grab an image, or a box first. I'm going to grab a box, and then I'm going to go grab an image. I think I've got an image that I can use. Image. And I think I've got an image that's horizontal. I've got so many that I don't sometimes know what do I have and what don't I have. There's my free shipping thing that I use a lot. So then I'm going to do this. I'm going to drop it inside of this box. Move it away there. And make it a little bit bigger. Because this is an e-commerce site, we want to let the people know that we are looking after them. They don't have to pay for shipping. They don't know that it's already added to the price. I'm just going to make the background gone. All right. Or not gone. I need to actually make it transparent, completely transparent. Let me just click on it. Ooh, that's the wrong one. Yeah, I'm down. Right, on the box, just close that one. You can just grab it in the way, out of the way. All right, so now it's in a box. Can you see? And we're going to first now, I actually wanted to take it out of this box because I'm going to show you why. I just want to turn it sideways. And then I want to make sure that my box is like that. I can manage it. There we go. And I am going to click, and then it says pin. And I want to pin it to the side of the store so that when I scroll, it's going to scroll on the side. All right. So the first thing that we are going to do is, and it normally works only when you are live. It's not going to work on your site like this. So now let's test this thing out and see how it's going to work. We're going to click preview. And it is
it's not coming. Let's just give it some time. I don't know if the internet is slow. All right, so there's our view to cart. And we are going to say, I want to buy this. And it's going to go to PayPal and it says, okay, you can buy it, but you've already ordered it, but I want to continue to shop. You can see at the top, it says continue shopping. Brings you back to your site. It's like, okay, I want to buy this product, but I don't want the beige. I'm going to choose pink and I want it in a bigger product. And I'm going to click add to cart. And then it's going to go back to PayPal with both of your products. That's going to be there. How awesome is that? But you can still continue shopping. Because remember, you probably still have on your other page buttons that you could have clicked. But let's pretend now that you are finished shopping. You're going to go to view cards. And everything will be safe there for you, waiting for you to pay with your PayPal. And that is how easy it is to create a little e-commerce shop inside of Builderall. So let me look at your face, or you can see my face. Here we go. That is how easy it is. Do you guys have any questions? Can you see how easy it is to build with Builderall? It's really an awesome. Allô? OK, une personne a posé la question de savoir comment est-ce qu'on faisait pour changer le menu. Il demandait si la personne a pu voir comment est-ce qu'on faisait pour changer le menu, changer ou ajouter au menu. J'ai demandé comment elle faisait pour augmenter le menu, like home, about, contact, tout ça, ça que j'ai demandé. Mais elle a refait, tu as pu retrouver ce qu'elle faisait. Oh non, c'est ça. Cherche website builder. Et tu as pu retrouver ce qu'elle faisait alors. Comment est-ce qu'elle a fait? Non. OK, rapidement, donc, on va créer un autre site, tout simplement pour montrer cette partie-là. Ce sera quelque chose de blank. Puisqu'elle a commencé from scratch. Je vais vous donner les images, vous envoyer les images. Vous allez faire la même chose. Blank. Vous allez créer, I need to open your site. OK, vous allez comme ça créer un website qui consistait à vendre les laptops ou bien les ordinateurs. Faisons ça comme ça. Et vous allez prendre, la première chose, c'est de partir trouver les images. Je vous envoie les images, mais vous pouvez également prendre certaines images même en ligne. Je vais vous donner un site où vous pouvez trouver les images facilement. Le site s'appelle quoi? Le site s'appelle Pex. Pexel.com. Il y en a beaucoup. C'est un site qui vous permet comme ça de trouver les images qui sont free, qui ne sont pas risquants, parce que certaines images online ont plus ou moins le droit. Ça, c'est les images que les gens, les propriétaires ont délibérément données dans ce site pour que les gens puissent utiliser. Les gens ont le droit d'utiliser sans avoir peur qu'on peut les censurer d'avoir utilisé les images des gens sans précaution.
Par exemple, si je mets par exemple laptop, ça c'est vidéo, ça c'est montre le laptop en vidéo. Je vais mettre plutôt photo. Ça va me montrer plusieurs types de laptop. Ok, voilà, c'est par exemple le laptop, ça va montrer vraiment les images de laptop. Bon, c'est pas ça que je vais montrer. Tout ce que je voulais dire, c'est que où est-ce que j'ai ouvert ici? Voici pour insérer une image, pour insérer un menu. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'ajouter ici. Je crois qu'il y a un panel de menu. Elle a pris ça, c'était le footer. Non, header. Pour que le menu, on va prendre le header. Header existe. Voici header ici. Header a plusieurs types de header. Il y en a plusieurs. Je pense que ce qui est l'idéal, c'est le e-commerce. Je vais par exemple prendre le e-commerce header. Donc, voilà ça qui est créé ici. Ça, c'est ça ici. C'est parce que ça a le même remplissage que le panel. C'est un peu confondu. Et aussi, on sait comment est-ce qu'on peut déplacer ceci là pour le mettre long en haut. Je ne vais pas le faire parce qu'elle a montré là-bas comment est-ce qu'on a montré comment est-ce qu'on peut faire pour déplacer un panel ici là pour le placer en haut. Lui doit se placer normalement en haut. Ce que je vais faire, bienvenue. Tu demandais comment est-ce qu'on fait pour changer, pour augmenter les menus. C'est ça? Yeah, c'était ça, oui, c'est bon. Yeah. Ce qu'il faut faire, tu cliques dessus. Tu vas sur config, item. I think it's the one. C'est configuration. Il y a un menu qui s'appelle Home. Je peux changer le Home là, le mettre par exemple le Roussel. Donc, le menu là, ce sera maintenant plutôt. Il faut aller sur Edit d'abord. Je vais aller sur Edit de Home. Home, c'est là, je vais l'appeler plutôt Off. Je peux le changer, je change le nom. Le nom va être Roussel. Dans le menu Home que voilà, ce sera maintenant Roussel. Voilà maintenant le nom du menu, je valide. Vous voyez, je sors de là. Voilà, voici le premier menu qui était Home avant. Je peux changer la position de Roussel, le mettre ici, au mieux le mettre à Us avant. Même chose, vous cliquez sur ce petit truc ici, ça s'appelle Config Element. Et là, on a montré dans la vidéo comment est-ce que je peux l'envoyer. La flèche du bas, ça va envoyer en bas. Ouais, About 1 en haut. Je peux m'envoyer contact si loin en haut à partir d'ici. Je clique dessus, Contact More. Je clique ici, Contact More jusqu'à ce qu'il est en haut comme je veux. Voilà. Va Contact S. Voilà ça. Ok, Contact S, il est là, je fais le monter encore. Il est ici, je le fais encore monter. Voilà, Contact S est en haut, elle est en premier. Donc, tout dépend de vous. On a aussi vu comment est-ce qu'on peut créer les sous-menus. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas ça le but. On a créé également les sous-menus. On a vu comment est-ce qu'on peut créer les sous-menus de chacun de ces films. Vous avez eu à voir les websites où il y a un menu, mais il y a un sous-menu, il y a un drop-down qui apparaît ici en bas. Très facile à le faire. S'il faut vraiment qu'on le fasse encore, même comme ça a été montré là-bas. Bon, je ne vais pas montrer. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que ça a été montré. Je vais poster la vidéo. Le lien de la vidéo, c'est là pour qu'on le voit encore. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu vas poster le lien dans WhatsApp? Je vais poster le lien dans WhatsApp, oui. Même le lien, c'est dans le e-learning. Mais je vais sûrement poster aussi le lien dans WhatsApp. Donc c'est ça, en fait. Chacun va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut créer. En gros, ce qu'il faut faire, c'est la première chose, de pouvoir avoir les images. Si tu veux faire un website sur quoi? Tu veux faire un website qui vend les chaussures pour enfants. Va sur Google, va sur le lien que j'ai montré là, download plusieurs images de chaussures. Dis que voici chaussure 1, voici la chaussure 2, voici la chaussure 3. Download d'abord les images que tu veux. La première chose, à moins que tu sois en train de créer quelque chose, tu vas prendre n'importe quelle image qui n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment en train de créer. Oui, donc c'est ça la plus importante. Autre chose, c'est le global header. Le global header, vous n'allez pas faire le global header, vous allez le faire de façon individuelle. Mais je crois qu'il y a une leçon où j'expliquais le global header. Le global header, c'est la page qui permet, n'est-ce pas, que lorsqu'on met l'entête ici, celui-ci va rester ici en haut. Je vais l'amener en haut tout simplement ici, vous montrer comment est-ce qu'on fait. Quand vous cliquez dessus, ça va dans son setting. Dans setting, on va en bas à côté ici, prendre le move. Je vais le move en haut. Voici, je le move en haut. Je valide. Ici, vous allez le trouver maintenant en haut. Donc voilà. Chaque page que vous allez créer, vous allez devoir faire. Tu le valides où? Non, il y avait, voici move. Oui. Et comment tu valides? Tu cliques seulement sur move, ça va monter. Voilà comment c'était. C'était en bas. Je vais le ramener encore en bas. Tu cliques dessus, tu peux aller sur ce bouton-là, move panel. Je vais le ramener en bas comme il était. Je clique sur move, ça va le ramener en bas. Donc tu ramènes et tu cliques sur move, c'est ça qui. Un panel dessus. Quand tu cliques dessus, c'est lui qui va bouger. Celui-ci, c'est celui-ci qui va bouger.
Tu vas bouger. Ça pourrait être qu'il y a 10 panels, que celui-ci est long en bas. Chaque fois que vous ajoutez un panel, il apparaît lourd en bas. Vous devez le move en haut. Le move n'est pas difficile. Vous cliquez sur ce panel-là. Ça va ouvrir le setting. Dans le setting, vous allez sur panel, move panel. Move panel. Et vous allez cliquer et monter avec. Jusqu'à là où vous voulez. Vous validez sur move. Et il est en haut. Donc, vous avez comment est-ce qu'on peut changer celui-ci et mettre le vrai logo qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'il y a encore que je vais montrer ici. C'est tout ce que je voulais montrer. Et donc, je vais vous envoyer un lien. Le devoir que vous avez à faire pour la prochaine séance est demain samedi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire pour demain samedi. Vous devez le faire pour demain samedi. Et c'est facile. Donc, aujourd'hui, je vais renvoyer ce lien, ce cours, pour que vous puissiez voir, pour que la séance de demain samedi, chacun montre ce qu'il a fait. Lorsqu'on apprend, tu ne pratiques pas, ça devient de plus en plus difficile et même compliqué d'implémenter. Vous devez pratiquer chaque fois qu'on voit quelque chose. C'est par là que tu vois si tu fais quelque chose. Parfois, tu vois, oh, c'est bon, j'ai compris. Mais quand tu commences à pratiquer, tu te rends compte que tu ne sais pas comment est-ce qu'on bouge un lettre, comment écrire un paragraphe. Tu te rends compte. Comment est-ce que, je ne parviens pas à voir comment voir un paragraphe. Tu vas encore chercher, tu vas demander qu'on te renvoie encore le lien du cours. Autant le lendemain, même sans le lien du cours, sans revoir le cours, la même minute, tu pouvais facilement réimplémenter. Ça te prend pratiquement ça, puis 45 minutes pour faire ça. Dans 45 minutes ou 1 heure, vous devez être capable de faire approximativement la même chose. Okay? Ou encore même, vous mettez la vidéo, comme quelqu'un disait, sur un écran ou même sur ton téléphone. Pendant que ça joue, 45 minutes, tu vas faire la même chose. C'est qu'on est en train de faire, tu es en train de faire la même chose sur ton ordinateur. Tu peux ne pas respecter les mêmes images, mais au moins prendre n'importe quelle image, crée seulement la même chose. Parce qu'elle avait déjà les images qu'elle avait créées. Ce ne sont pas encore les images. Prends n'importe quelle image, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de décrire. Mets ça là-bas. C'est seulement le design, la structure que je vais voir. Maintenant, plus tard, quand vous avez trouvé la vraie image qui correspond, allez seulement, on sait comment est-ce qu'on change les images. Allez maintenant changer les images. Oui, mettez le vrai wording, les vrais mots qui correspondent à là où ça doit vraiment être. OK. Je pense que c'est là tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'y a pas une question. On se retrouve demain à quelle heure? On va se retrouver demain à 13h. Et il y a aussi le footer. Ça, c'est le header. Il y a également le footer. Le footer, c'est quoi? C'est que le pied de page. Dans la vidéo, on a vu ça aujourd'hui. Quand on dit footer, il veut dire global footer. Il y a global header. Le global header signifie que même si tu as 10 pages, chacune des pages va avoir le global header dessus. Par exemple, supposons par exemple que je vais ouvrir une de mes pages ici. Je vais aller sur Home. Ouvrir, quelle page est-ce qu'on va ouvrir? On va ouvrir une page, par exemple, mettre rousse. OK, supposons qu'on ouvre cette page ici. Supposons qu'on ouvre la page ici. Dans cette page ici, par exemple, voilà l'entête ici là. Sur plusieurs pages. Hi everyone here. My name is Rousseau Folas. I am a tax and accounting strategist and enrolled agent by the IRS. Tu vois. I help Voici une small vidéo que business j'ai mis dans owners mon increase tax site. flow, stay compliant with sales and payroll taxes, and save on average $18,000 to $25,000 in income taxes by implementing tailored bookkeeping. OK, je vais poser la vidéo. Quand j'ouvre la vidéo en train de parler. Donc, voilà. Quand je vais sur la deuxième page, peut-être je vais sur tax planning. Je ne sais pas si l'entête est là. L'entête est là. Le header, c'est ça. Donc, quand il y a une façon de créer le header de façon à ce que n'importe quelle page où vous allez, je vais sur tax problem. Ça affiche toujours avec ceci pour que tu n'aies pas à le recréer. C'est ça qu'on appelle global header. Je crois que j'ai déjà le faire, mais je risque de le faire encore pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on crée un header de façon que n'importe quelle page que tu cliques, regarde, il y a les sous-menus et tout ça là. Partout où tu cliques, que ceci apparaisse. Et chaque que tu vois sont les pages créées. Hein. Ça, c'est un sous-menu, mais c'est en fait une page qui a été créée. Ça, c'est une page qui est créée. Ça, c'est une page créée, une page créée, une page créée, une page créée. Donc, pour que chacune de ces pages puisse avoir le header, même chose pour le footer. Ici, si vous ne savez pas faire le global footer, ça veut dire que chaque page que vous avez créé 2 pages. Dans la vidéo, on a créé 2 pages. Chaque page, vous allez créer, vous devez devoir recréer tout ceci. Alors, lorsqu'on utilise le global footer, ceci, en fait, se répercute partout. N'importe quelle page que tu ouvres, il faut seulement aller dans le setting, activer le global footer, et puis chaque fois que vous allez aller en live,
vous allez voir le footer sur ça, quoi. Donc, ça, en fait, c'est que ça en fait les deux choses importantes que je voulais vous faire part. Si vous êtes début, on ne vous montre pas ça. On vous apprend à créer le footer, l'entrée chaque fois que vous créez une page. OK? Donc, si vous êtes débutant, chaque fois que vous commencez une page, vous avez une nouvelle page, par exemple ici. On va sur une nouvelle page. On va créer notre page. Voici une page. Si je veux, voici comment on ajoute une nouvelle page. À partir de là où vous êtes, voici le home. À partir d'ici, il faut seulement cliquer ici pour accéder à une nouvelle page. Voici la nouvelle page que je vais créer ici. Ça, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. On a mis le nom de la page, le titre, une petite description pour le SEO. Après, vous validez. Ça, mais ça ne va pas valider parce qu'on n'a pas mis de nom dessus. On met n'importe quoi. On met n'importe quoi ici. On valide. Donc, voilà la deuxième page qu'on a. Voilà, vous avez deux pages ici. Alors, le Global Header fait que n'importe quelle page que vous avez créée, ça va venir avec voici ça ici, en fait. Header, footer, ça, c'est le Global Element. OK? Vous pouvez vous amuser à commencer à faire dessus avant qu'on entre dans le setting. Vous allez voir, là c'est Global Element. C'est ça à l'intérieur. Quand on déroule, il y a Global Header, Global Footer. On crée un Global Header, Global Footer, ça apparaît dans toutes les pages. Ça vous évite de devoir faire la même chose chaque temps. Ici, par exemple, si je vais entrer ici, Payroll Services, que je n'ai pas à créer, tout ceci-là, je n'ai pas à refaire. Ça apparaît automatiquement une fois. Voilà, tous ces services-là, le foot apparaît automatiquement. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas autre question. On va se quitter ici et on va se reprendre demain à 13h pour voir ce que vous avez fait. C'est assez important. Et puis, encore, lorsque vous avez créé un website comme cela, comme exercice, c'est important donc que vous puissiez même aller en ligne, choisir maintenant une personne qui est en train de vendre ses objets. Il n'a peut-être pas de website. Ou même sur Facebook, une personne, il poste 3 images de ces choses qu'il vend. Copiez ces images qu'il vend. Allez intégrer dans le website que vous avez créé. Maintenant, allez lui vendre le website. Et il achète le website. Maintenant, il achète dans le hosting chez vous. La chose la plus simple, lui se dit que, OK, allez maintenant lui remettre le website gratuitement. Puisque c'est déjà créé, lui donner ça, il ne va pas changer le website que vous avez parce que le design que vous faites, c'est en fait customise à ce qu'il est en train de vendre. S'il vend plutôt les cell phones, ce sont les cell phones que vous allez mettre dans le website que vous avez créé. Mettez le nom de sa compagnie, c'est ce qu'il est en train de vendre ou n'importe quel nom. Lui vendre ça ou donner même gratuitement. Mais quand vous donnez gratuitement, qu'est-ce qu'il fait? Il paye maintenant le hosting, par exemple, par mois, $30, $40, $50. Ça dépend. Si c'est une personne qui fait un gros business, il charge $50 par mois, par exemple. 10 mois, ça fait combien? Ça fait $500. $50 par mois, 10 mois, c'est $500. 12 mois, ça fait $600. Sans que vous ne fassiez rien du tout. Ou encore, vous le vendez. Vous dites, OK, voilà, vous avez combien pour le website là? Je vous vends à $100, il dit là $50. Vous prenez. Mais vous savez que quand il prend, il va maintenant acheter quoi? Le hosting chez vous. Maintenant, le bonus que vous avez, c'est quoi? Je vous ai dit que tous les websites qu'on a donnent l'avantage à quoi? Tous les outils marketing. Outils marketing qui sont par exemple quoi? Le email. On a le email, email generation. Email marketing, je voulais dire, qui permet, n'est-ce pas, d'envoyer les emails automatiquement à tous les clients ou encore les funnels. Ça veut dire qu'on peut maintenant créer un funnel qui lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir permettre à la personne qui a acheté le website de pouvoir attirer, ou encore que s'il a envie de n'est-ce pas, faire des rendez-vous, si c'est plutôt un site qui permet des rendez-vous, vous pouvez lui intégrer, n'est-ce pas, le booking app qui est intégré dans ça. Ou si la personne fait le webinaire, donc vous pouvez offrir comme bonus tous ces autres services. Par chaque fois que vous vendez un website à une personne, vous lui vendez également, ou alors ça va avec cela, que vous le verrez ou pas. En fait, ça va avec ça quand vous lui donnez un website. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Le faire, ce n'est pas seulement pour pratiquer, c'est pour que vous soyez prêt à pouvoir aller vendre. Aller dans un restaurant, il y a les femmes qui vendent, ils font la gastronomie en ligne, ils postent des trucs en ligne. Oh, si vous voulez vendre la nourriture, allez dans mon lien Instagram, faites ceci. Si on veut passer la commande, même communiquer avec elle, qu'est-ce qu'on fait? On va passer le numéro. Par contre, si elle a un lien qui peut permettre que la personne boucle un rendez-vous ou même initier un chat avec elle dans son site, c'est encore mieux. Donc, initialement, il y aura, n'est-ce pas, un website déjà où elle peut commencer à vendre ses produits. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. S'il n'y a plus d'autres questions, on va se prendre la prochaine fois. Si pas à Dieu. Yeah, ciao les gars. Ok, merci frère. Ok, à la prochaine. OK, il n'y a pas de problème.